Hi everyone. Today we'll be learning pronouns. முதல்ல நம்ம pronounsனா என்னன்னு பார்க்கலாம். A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் சென்டென்சஸ்லயோ இல்லாட்டி ஒரு பேராகிராஃப்ல ஒரு சென்டென்ஸ்லயும் ஒரு நவுன் ரிப்பீட் ஆகும்போது அந்த ரெப்பிட்டேஷனை நிறுத்துறதுக்கு அந்த நவுனுக்கு பதிலாக நம்ம இன்னொரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம். அந்த வார்த்தை தான் pronoun. Pronouns refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. The most common pronouns are the personal pronouns. இந்த பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு, செகண்ட் பர்சனுக்கு இல்லாட்டி தேர்ட் பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்னா யார் பேசுறாங்களோ இல்லாட்டி எழுதுறாங்களோ, செகண்ட் பர்சன்னா நம்ம யாருக்கிட்ட பேசுறோமோ, தேர்ட் பர்சன்னா மற்றவங்க. இந்த பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸை நம்ம சப்ஜெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சென்டென்ஸ்ல, இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஷீ லைக்ஸ் ஹிம். ஷீ அண்ட் ஹிம் ஆர் பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸ். ஷீ இஸ் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஹிம் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். Personal pronouns are pronouns that refer to specific individuals and groups. அதாவது குறிப்பிட்ட மனுஷங்களுக்கு இல்லாட்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஐ, மீ, ஷீ, ஹர், ஹீ, ஹிம், தே, தெம், வி, அஸ் அண்ட் யூ. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸை சப்ஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சப்ஜெக்டா யூஸ் பண்ணும்போது நாமினேட்டிவ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆப்ஜெக்டா யூஸ் பண்ணும்போது அப்ஜெக்டிவ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த டேபிள்ல பார்த்தோம்னா எது நம்ம நாமினேட்டிவ் கேஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம், எது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம்னு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர்ட் சிங்குலர்ல நாமினேட்டிவ் கேஸ்ல ஹீ, ஷீ, இட்னு சொல்றது, அப்ஜெக்டிவ் கேஸ்ல ஹிம், ஹர், இட்னு மாறிடும். மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். The new girl will arrive today. She will need a name tag. She இங்க personal pronoun. My family loves nachos. We make them every Friday for movie night. We inga personal pronoun. Han asked that the package be delivered to her at the office. Her inga personal pronoun. அடுத்தது ஆன்டிசிடென்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நவுன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறது நிறுத்தத்துக்கு யூஸ் பண்றது ப்ரோனவுன். ஆனா ஒரு ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நவுன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். இங்க நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற நவுன் பேரு தான் ஆன்டிசிடென்ட். An antecedent is a thing represented by a pronoun. The antecedent of a pronoun is a noun. For example, Gail said she will be late. Gail is the antecedent of the pronoun she. Tell the professor I'll see him tonight. Inga professor antecedent, pronoun him. Where's the whelk that Lee caught? Inga the whelk is the antecedent, relative pronoun that. இப்போ நம்ம relative pronoun என்னன்னு பார்க்கலாம். Relative pronoun இன்னொரு class of pronouns. They connect relative clauses to independent clauses. அதாவது ரெண்டு clauses சேர்த்து போடும். அப்படி சேர்க்கும் போது additional information அந்த சென்டென்ஸ்க்கு கொடுக்கும். Relative pronouns are that, what, which, who and whom. இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். The woman who called earlier didn't leave a message. இங்க நம்ம who called earlierன்னு சொல்லும்போது it adds more information to the sentence. The woman didn't leave a message. இப்படியும் நம்ம சென்டென்ஸ் சொல்லலாம். ஆனா when we write the woman who called earlier didn't leave a message, நம்ம இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்றோம் அந்த சென்டென்ஸ்க்கு. இங்க ஹூங்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். All the dogs that got adopted today will be loved. Thatங்கிறது இங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். We could have said all the dogs will be loved. ஆனா that got adopted todayன்னு ஆட் பண்ணும்போது it adds more information to the sentence. இப்போ நம்ம ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ல ரெண்டு பார்த்தோம், who and whom. ரெண்டுமே they sound similar, ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Who is for the subject of a sentence and whom is for the object of a verb or preposition. For example, who mailed this package? To whom was this package sent? Who is for the subject, to whom is for object. An easy way to determine whether you should use who or whom in a sentence is to answer the sentence's question by substituting another pronoun. அதாவது கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் எழுதும்போது அந்த who and whomக்கு பதிலா நம்ம நாமினேட்டிவ் கேஸையும் அப்ஜெக்டிவ் கேஸையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்ப்போம். அதுல எந்த கேஸ் ஃபிட் ஆகுறதோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ரோனவுன் will be the correct pronoun. For example, who mailed this package? இப்போ நம்ம இங்க he இல்ல him ஃபிட் பண்ணலாம். He mailed this package is the correct form. நம்ம இப்போ him mailed this package, அதாவது the objective case யூஸ் பண்ணோம்னா it won't be correct. The sentence is wrong. So who mailed this package
The correct answer, he mailed this package. And who is the right pronoun to be used? To whom was this package sent? The package was sent to him. இப்போ himக்கு பதிலா நம்ம அங்க he போட்டோம்னா that is the nominative case, sentence கரெக்டா இருக்காது. அதனால தான் நம்ம இங்க whoக்கு பதிலா whom யூஸ் பண்றோம். So finally, who is for the subject and whom is for the object. Demonstrative pronouns. This, that, these, and those are demonstrative pronouns. These are pronouns that point to specific things. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி பேசும்போது அந்த பாயிண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற pronouns are called demonstrative pronouns. This is used for single items that are nearby, and these is used for multiple items that are nearby. The distance can be physical இல்லாட்டி metaphorical. Metaphoricalனா லிட்ரலா ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்காம வெறும் அதோட ஐடியாவை புரிஞ்சுக்கிறது. For example, here is a letter with no return address. Who could have sent this? இங்க ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கு, அதுவும் நம்ம கையிலேயே பக்கத்துல இருக்கு, அதனால we'll be using this. What a fantastic idea. This is the best thing I've heard all day. இப்போ ஐடியா இஸ் சிங்குலர் அண்ட் இப்போதான் நம்ம அந்த ஐடியாவை கேட்டிருக்கோம் நம்ம பக்கத்துலயே இருக்கு, அதனால we are using this. If you think gardenias smell nice, try smelling these. நம்ம பக்கத்துலயே இருக்கு and it's plural, அதனால we are using these. That is used for singular items that are far away, and those is used for multiple items that are far away. Again, distance can be physical illati metaphorical. Examples, a house like that would be a nice place to live. தூரக்க இருக்கிற ஒரு வீட்டை பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு வீடு நல்லா இருக்கும்னு சொல்றோம், அந்த மாதிரிங்கிறது தான் இங்க that யூஸ் பண்றோம். Some new flavors of soda came in last week. Why don't you try some of those? தோஸ்னு நம்ம யூஸ் பண்றோம் பிகாஸ் அந்த சோடாஸ்லாம் லாஸ்ட் வீக் வந்தது, அதாவது வந்து ரொம்ப நாள் ஆறுது, அதனால தூரமா இருக்கிறதுனால we are using the word those, and pluralனால those. Those aren't swans, they are geese. Again plural, and தூரமா இருக்கிற பறவைகளை பார்த்து swans இல்ல geeseன்னு சொல்றோம், அதனால we are using those here. Indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used when you need to refer to a person or thing that doesn't need to be specifically identified. அதாவது ஒரு பர்சனோ இல்ல ஒரு திங்கையோ நம்ம தனியா குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டாம்னா indefinite pronouns யூஸ் பண்ணலாம். For example, one, other, none, some, anybody, everybody, and no one. These are all examples of indefinite pronouns. Everybody was late to work because of the traffic jam. இங்க நம்ம எல்லாரும் லேட்டா இருந்தாங்கன்னு சொல்றோம் and not just one person. It matters more to some than others. Here some is the indefinite pronoun. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody is the indefinite pronoun here. இப்போ எப்பவுமே சிங்குலரா இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த indefinite pronouns யூஸ் பண்ணலாம். Each, every, one, either, neither, another, and so on. Always pluralனா both, many, others, several, few, fewer இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். சிங்குலர் இல்லாட்டி ப்ளூரல்னா none, some, more, most, any, all இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். When indefinite pronouns function as subjects of a sentence or clause, they usually take singular verbs. அதாவது indefinite pronouns subjects இருந்ததுன்னா singular verbs கன்சிடர் பண்ணும். Reflexive pronouns. Reflexive pronounsனா அந்த pronounsோட கடைசியில self இல்லாட்டி selves வரும். Myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves and themselves. Ourself and themselves வராது because our and them are all plural. அதனால selves-னு வரும். We use a reflexive pronoun when both the subject and object of a verb refer to the same person or thing. அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒரே பர்சனுக்கு ரெஃபர் பண்றதுன்னா இல்ல ஒரே திங்க்கு ரெஃபர் பண்றதுன்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணலாம். For example, she checked herself out of the hotel 30 minutes before checkout time. அவளை செக் அவுட் பண்ணிட்டா, அதனால herself யூஸ் பண்றோம். சப்ஜெக்டும் அவதா, ஆப்ஜெக்டும் அவதா. Take care of yourself. நீ உன்னையே பார்த்துக்கோ is what we are trying to say here. அதனால yourself இங்க யூஸ் பண்றோம். myselfும் meயும் are not the same thing. ரெண்டுத்தையும் நம்ம மாத்தி யூஸ் பண்ண முடியாது. This is a common mistake that people make. Reflexive pronouns are only correct when the subject and object of a sentence are the same. Intensive pronouns.
Intensive pronouns, reflexive pronouns, they look the same and are very similar. And our difference என்னன்னா intensive pronounsல they add more emphasis. அதாவது for example, I told them I could do it. இது ஒரு sentence. ஆனா இதுக்கு நம்ம when we add myself to the end, அதாவது I told them I could do it myself, it adds emphasis. We asked ourselves, is this business really worth saving? In the ourselves-ங்கிற word adds more emphasis, அதாவது more importance to the sentence. Conceptualizing the difference between intensive pronouns and reflexive pronouns can be challenging because the emphasis isn't always obvious. அதாவது இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கலாம். இப்போ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது if it's an intensive pronoun or a reflexive pronoun? If you can remove a pronoun from a sentence and it loses emphasis, but its meaning stays the same, it's most likely an intensive pronoun. நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து அந்த இன்டென்சிவ் ப்ரோனவுனை எடுத்தோம்னா எம்பசிஸ் குறையும், ஆனா மீனிங் அதே தான் இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு இன்டென்சிவ் ப்ரோனவுன். அப்படி இல்லாட்டி இட்ஸ் a ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன். இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ பில்ட் திஸ் ஹவுஸ். ஐ பில்ட் திஸ் ஹவுஸ் மை செல்ஃப். அதாவது நான் வீட்டை கட்டினேன், நான் இந்த வீட்டை நானே கட்டினேன். நானேங்கிறது தான் adds more importance to it. You can observe that the second sentence emphasizes that the builder had no outside help. நானே பண்ண வெளியில இருந்து ஒரு ஹெல்ப்பும் வரலங்கிறது தான் நம்ம இங்க எம்பசைஸ் பண்றோம். Thus, intensive pronouns can help you express pride, shock, disbelief, credulousness, or any other strong emotion. More examples of intensive pronouns வந்து they hike the entire Appalachian Trail themselves. Here, themselves is the intensive pronoun. Did you yourself see Loretta spill the coffee? Yourself is the intensive pronoun here. Possessive pronouns. Possessive pronouns help us show a noun's possession or ownership. அதாவது ஒரு நவுனுக்கு apostrophe s போடும்போது அந்த இடத்துல அதுக்கு பதிலா யூஸ் பண்ற ப்ரோனவுன்ஸ் தான் possessive pronouns நம்ம சொல்லுவோம். Possessive pronouns can be either possessive determiners இல்லாட்டி independent possessive pronouns. Possessive determiners or examples my, your, our, her, his, its, their. Independent possessive pronouns or examples mine, yours, ours, hers, his, its, theirs. இப்போ possessive determinersக்கும் independent possessive pronounsக்கும் difference எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒரு சென்டென்ஸ்ல possessive determiners யூஸ் பண்ணும்போது உடனே noun அதை ஃபாலோ பண்ணும். For example, is that my book? My is the possessive determiner here, and book is the noun. Your dog is so cute. Your is the possessive determiner here, and dog is the noun. Her job is exciting. Her is the possessive determiner, and job is the noun. So generally, possessive determiners use பண்ணும்போது அதுக்கு அடுத்தது noun வரும் ஒரு சென்டென்ஸ்ல. அதே independent possessive pronounsக்கு அப்படி இல்லை. It is not necessary that the noun has to follow it. For example, that price is mine. Mine is the independent possessive pronoun and அதோட sentence முடியுது. Ours is down the street. Ours is the independent possessive pronoun here. The decision is theirs. Theirs is the independent possessive pronoun in this sentence. இந்த டேபிள்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுனுக்கும் என்ன possessive pronoun வரும்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஐக்கு mine, youக்கு yours, heக்கு his, sheக்கு hers, itக்கு its, we'க்கு ours, they'க்கு theirs. Example, your cat is adorable, but not as cute as ours. Ours is a possessive pronoun here. My pen won't work. Can I borrow yours? Yours is the possessive pronoun here. The jewelry that the police accused Mr. Jones of stealing turned out to be his all along. His is the possessive pronoun here. Jim burned his dinner, so he asked Tina if he could share hers. Hers is the possessive pronoun here. Those are my Converse sneakers. They are not yours. Yours is the possessive pronoun in this statement. Your travel plans sound just as exciting as mine. Mine is the possessive pronoun in this sentence. Interrogative pronouns. An interrogative pronoun is a pronoun which is used to ask a question. அதாவது questions கேட்கறதுக்கு யூஸ் பண்ற ப்ரோனவுன்ஸ் தான் interrogative pronouns நம்ம சொல்லுவோம். Interrogative pronounsல 5 வகை இருக்கு. What, which, who, whom, and whose.
வாட்ங்கிறது நம்ம பீப்புளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் டு யூ வாண்ட் ஃபார் டின்னர்? ஐ வாண்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் டுமாரோ. வாட் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம்? வாட் டைம் ஆர் வி சப்போஸ் டு பி தேர்? இங்க வாட் ரெஃபர்ஸ் டு பீப்புளோட பேரும் இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. அதாவது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பீப்புளுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். Which is used to ask questions about people or objects. For example, which color do you prefer? Which of these ladies is your mother? She asked which train to take. Which seat would you like? அடுத்தது who. Who is used to ask questions about people and only people. For example, who is that? Who is driving the car? I'm wondering who will be at the party. Who is going to take out the trash? அடுத்தது whom. This interrogative pronoun is rarely seen these days. Ana, when it shows up, it is used to ask questions about people. Whom did you speak to? Whom do you prefer to vote for? You should ask whom to call. Whom do you live with? அடுத்தது கடைசியா whose. Whose is for people. Ana, when we are using whose as a relative pronoun, it can be used for objects as well. முதல்ல நம்ம interrogative pronounல பார்க்கலாம். Whose sweater is this? Whose parents are those? I wonder whose dog knocked our garbage can over. Whose phone is this? இந்த எல்லா sentencesலயும் or questionsல whose is used to ask questions about people. ஆனா when we use it as a relative pronoun, for example, the bike whose silencer was very hot made a lot of noise. இந்த இடத்துல whose silencer was very hot நம்ம சொல்லும்போது it refers to the bike, which is an object. So whose generally objectக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா when it comes to interrogative pronoun, it is only for people. In some cases, interrogative pronouns take on the suffix ever, illati so ever. For example, whatever, whatsoever, whichever, whoever, whosoever, whomever, whomsoever, and whosoever. More examples are, what do you want for your birthday? Which shirt do you think looks better on me? Who do you think will win the playoff game? To whom are you speaking? Whose socks are those? Idla ellathiyum what, which, who, whom, whose are interrogative pronouns. Reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns refer to a situation where someone or something performs an action on others and receives the same action in return. They show an action that two or more nouns are performing together. அதாவது ஒரு ஆக்ஷனை ரெண்டு பேரோ இல்லை ரெண்டு திங்ஸோ ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் செய்யும்போது we use these reciprocal pronouns. There are two reciprocal pronouns, each other and one another. Each other. The coaches spoke to each other about strategy. The chimpanzees shared food with each other. One another. The members of the board congratulated one another on a successful quarter. At the roast, the guests took turns making jokes about one another. The elephants stood close together in order to protect one another. இப்போ எங்க each other யூஸ் பண்றது, எங்க one another யூஸ் பண்றதுனா, each other is used when two people are involved or two things are involved. One another is used when two or more people or things are involved. Distributive pronouns. A distributive pronoun is used when there are more than one person or things to indicate that the persons or things are taken separately. அதாவது ஒரு பர்சனையும் தனித்தனியா ரெஃபர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ப்ரோனவுன்ஸ் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ். The words each, every, either, and neither are the distributive pronouns. Each is used to refer to every one of two or more people or things of a group occurring in the thought. It is used when the group is definite and small. அதாவது when the group is small, சின்னதா இருக்கும்போது அதுல ஒருத்தரையும் குறிப்பிட்டு சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ப்ரோனவுன் is each. Example, each car is custom manufactured. Access cards will be given to each resident of the estate. Every is used with singular nouns to refer to all the members of a group of things or people collectively. Example, every applicant for the job was interviewed. I enjoyed every minute of our trip to Cape Town. இப்போ each and every சேர்த்து போட்டு the phrase each and every can also be used.
This is used for emphasis and takes singular verb. Example, each and every member of the residence has collected his or her or their access card. இங்க his or her னு தனித்தனியா மென்ஷன் பண்றதுக்கு பதிலா we are using their access card. Either means one or the other of two people or things. அதாவது இது இல்லாட்டி அது. And only singular verb is used in this expression. Examples, either one deserves to win. Either he or she cooks dinner. Neither na இதுவும் இல்ல அதுவும் இல்ல. It means not the one nor the other of two people or things. திருப்பியும் இது singular verb தான் யூஸ் பண்ணுவோம். For example, neither of the athletes is a footballer. We will not say were footballers because it is used for singular verb. Neither of the boys was present. Again, we will not use were present because singular verb காக யூஸ் பண்றோம். இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டி செக்ஷனுக்கு போலாம். இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த fill in the blanksக்கு ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிங்க. These are the answers. இதோட இன்னையோட வீடியோ ஓவர். I hope உங்க எல்லாருக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ் புரிஞ்சுதுன்னு. If you like the video, please like and share and சேனலுக்கு subscribe பண்ணுங்க. Thank you.